Hello everybody and welcome back to the Limbus Company. Alrighty, so I'm gonna share a little story with you guys. So there's a certain Ishmael identity that I really quite wanted. So I decided I was just gonna do a handful of rolls and see if I could get enough shards to get the Ishmael identity before the new chapter released. Needless to say, as you're seeing on screen, I got it on the first attempt. One roll, I get a 5-star, immediately I'm able to get the Ishmael identity. So, needless to say, extremely lucky RNG for me. But anyway, that's just me boasting. So, I just wanted to share that luck because it happened and I'm like, bro, there's no way. But regardless, we're gonna begin the brand new chapter, which apparently has 36. So this is gonna be a long one. So buckle up, for which treats the life and the contracts of the not-so-famous but valiant Don Quixote. 밤이 서둘러 다가온다 해도 이 어둠을 헤치고 나아가 세상에 둘도 없는 가족의 축복과 친절한 허락을 받으며 모든 위험한 것들을 물리치고 행복에 닿을 수 있을 것이니 의심할 여지 없이 오늘 나에게 일어날 모험 또한 기가 막히겠구나. 그리고 우리에게 일어날 모험이기도 하지. 다들 기억하지? 무릇 해결사란 생각은 순수하게, 말은 정직하게, 행동은 관대하게, 모험은 용맹스럽게 하고 고난은 견뎌가며 어려운 자들에게는 자비롭게, 마지막에는 목숨을 걸고서라도 꿈을 잡으러 가는 거야. 이 중 하나라도 지키지 못한다면 내가 찾아와서 너희 둘의 머리통을 때릴 테니까 언제나 긴장하며 똑바로 나아가도록. 그거 참 치사한 협박이 아닐 수 없군. 나를 치사하네. Right. So that was like Don's... The word coronation comes to mind. Her, like, vows for, like, becoming a fixer or part of Limbus Company, I guess? Maybe it'll make more sense later. But that's my initial guess, at least. 치사하다 말했네. What is it this time? 이 몸의 차례가 온 줄 알았는데. 그래서 이번에야말로 마무리를 멋지게 해내고 싶었는데. God dang. The like complaining. Wondrous. 신문에 제대로 이름을 날릴 수도 있었을 절호의 기회였는데. Yeah. I love that Dante is just no response at all. Returning to P-Corp's warp train station seemed to always remind Dawn of our last misadventure. She repeated that exact same complaint a few times by now. By the way, real quick, I want to bring this up because it was brought up in the comments of the previous episode. Apparently, I am not saying Roshante correctly. However, to that, my response, first of all, is I don't even say Faust correctly, so I don't know why that's a surprise. But another thing is, I don't know how to pronounce it correctly. I am not el Spanish speaker.
Although, truthfully, I have picked up a little, poquito español from working retail as long as I have. But it's not enough to be able to pronounce anything correctly. Look, here's what I could say in Spanish, and this is no joke. This is for real. And don't go too hard on me, because like I said, I'm not a native Spanish speaker, or español, but, let me see. I could say, poquito español, un momento, and buenas noches. That's pretty much it. I can also say, no, see, and, that's about it. So, like I said, very, very little. I have picked up extremely little amounts, but I'm trying, okay? My pronunciation game is getting better. Like, for example, instead of saying Faust, which I always do, and always did, I attempt to say Faust. Although I don't know the correct way to pronounce Rosciente, so, you know, moot point. 응? 그런데 왜 그렇게 얼굴 표정이 우거지상인 것인가, 나리? I have expressions? I don't even have a face, let alone an expression. 그렇지 않소, 나리. 보이지 않는 것인 겐가? 조그마한 동물이나 심지어 남들이 하찮다고 하는 풀떼기라 하더라도 다 마음이란 것이 있다네. 그러니 당연히 표정도 있을 수밖에. The text took so long to catch up to that. Also, real quick, I know I've been saying it a lot. My fan's on. You might hear it every so often. It's hot. 그렇기에 우리는 어떤 것이든 약하다여 무시하지 말고 올곧은 마음으로 정의를 항상 행해야 한다. 이 말일세. 누가 쟤 또 입 열게 했냐? Apparently the warp train did. 듣고 있는가? 나리! Some time ago, in the freight car of the warp train, are we about to see, Bootless Dawn again? Oh, we actually get to hear her voice. Wait a minute. Okay. I'm expecting it to be like the same, but just really deep, and maybe like a kind of thing to it, like a to her voice. Let's hear. Let's hear. Listen close. Wait, we didn't say that. Dawn? Hey, can you hear me? Say something. Dawn regards me silently. Oh, listen close. Dang it. No, that's some eldritch being who I can't help but wish is Dawn gazing at me. Okay, listen close. Here we go. This time for real. Dante, I don't care how you feel. I want to hear her voice. She opens her mouth. My instinct is screaming at me to not listen to her. But great. We know how she sounds when she grunts. She's not gonna talk at all, is she? God dang it. Dawn. 끝난 것인가? No. I don't think it's ended. 그런가? 나에게 로신한테를 부탁하지. I don't know if I gave her the right answer. Though my answer was an almost instinctual relay of a thought that manifested in my head. Dawn closes her eyes upon hearing my reply, as though drifting away into a gentle, pleasant dream. And I carefully slip the ragged pair of running shoes she called Rosciante onto her feet. And I make a silent wish. Let her blood-red eyes never, ever
open again. Bad wish. Bad wish. Let it not come true. So, wait a minute. Did some stuff get, like, rewritten? I almost feel like... Wait a minute. Huh. I can't quite put what I'm thinking into words. You know what? Let's keep going. I'm going to imagine the questions I have in mind will probably be answered. So for now, I'm just going to bite my tongue. Roll with it. 벌써 도착한 것인가? Also, I'm just going to say it. I was expecting a little more to the voice. Her going from something like this just to something like this. I mean, I probably should have seen that coming, truthfully. You know, happy to depressed. I should have seen it coming. I mean, it's even similar to something that I did. Not that I'm a VA or anywhere close to how good Dawn is, but I was expecting like a, you know, like a bit more of a... How would I explain it? I don't think I have the vocal range for it right now, but I'm going to try anyway. Have we arrived? You know, something like that. Like that. Rawr, X3. That means I love you, a dinosaur. I'm just proving my age the more I talk. 이게 어떻게 된 것인가? 우리가 쫓던 그 악독한 혈기가 어찌하여 흔적도 없이 사라져버렸는가? 설마 나리가 그자를 잡은 것인가? And back to present. 아쉽긴 하네. 우리 중에 파우스트랑 단테 말곤 아무도 마지막 장면을 보지 못했다는 건. 엄밀히 말하자면 그 자리에 저자도 있었다. 혈귀를 눈앞에 두고 볼썽사납게 기절해버렸다니. 림버스 컴퍼니의 수치 그 자체로군. 림컴수 한심. SO. I imagine LC is Limbus Company. What the heck is SO? Shameless. Shameful. Shameful something, Limbus Company? 우리도 기절한 건 똑같지 않냐? Okay, Don, don't strain too hard. You'll pop something. 역시 저라도 남아있었어야 했는데 말입니다. 그렇게 혈귀가 무서웠던 거예요, 돈키호테 씨? 괜찮아요. 전 이해할 수 있어요. 진정한 영웅은 각종의 모욕에도 구태의연하게 견뎌야 하는 법. 확실히 결정적인 순간을 놓친 건 로자 씨 말대로 좀 아쉽긴 하네요. You did. You missed out on something absolutely colossal. 저희가 본 건 열차 안에 터져 있는 그 혈귀의 파편들과 어떻게 해야 할지 감이 안 온다는 분위기를 풀풀 풍기는 단테뿐이었거든요. Huh? I was standing, confused. Was I? 맞네. 깨워주지 그랬는가. 이 양뺨 싸다구를 철썩 때리는 한이 있더라도. 그래서 정확히 무슨 일이 일어났었던 건가요? I already told you guys earlier, didn't I? See, I told you. Just like completely obvious. It's like, dude, what is it? If you've ever watched it, Courage the Cowardly Dog, where he like hops from one leg to the other. Oh, god dang. Okay, not only am I filled with a lot of references that some of you might not even get, which makes me feel my hair's turning gray, but also, you know, it's a funny visual. 네? What? 그게 이것만 계속했는데
대체 뭘 말해줬다는 거죠? 혹시 머리에 불길이 치솟으면서 횡설수설하셨던 그때처럼 정신착란 증세를 보인 것은 아니십니까? Oh, no, it's, Otis began glaring at me warily, as though my clock head was about to explode at any moment. That didn't happen. 아니다라. 그럼 상대를 바꿔서 다른 목격자셨던 파우스트 씨 하신 말씀 있으신가요? Radia asks confidently, still in the mood to play detective, despite that being 2 half chapters ago. 구테어 파우스트 쪽에서 전달드릴 내용은 없을 것 같군요. 그럼 다시 탄테 씨에게. 자, 너희가 주의 깊게 들어야 하는 전달 사항이 있다. I have no idea if it was a coincidence or not, but Virgilius stepped in at just the right moment to divert the sinners away from me. 알다시피 우리는 피사에서 의뢰를 받았다. 매번 같은 패턴이니 이제는 설명해주지 않아도 감을 잡고 있겠군. 네네. 이번에도 뒤틀림인지 환상차인지 때려잡고 넘기고 볶고 뒤지고 뭐 그러시겠다고? 그리고 끝에 가서는 황금가지를 우리가 차지할 수 있는 의뢰라는 것도 알고 있네. Don replies, brimming with excitement. 그래, 저 둘이 대답할 정도면 나머지도 확실하게 알고 있다는 거겠지. 하지만 이번 작전의 형태는 조금... 아니, 정정하지. 상당히 달라졌다. 어쩌면 지금까지의 작전 중에 제일 껄끄러워질 수 있을 거다. See, he's saying that because this, I believe, is where the introduction to unbreakable coins officially began. 뭐 안 그랬던 작전이 있었나요? 갑자기 이 인원의 3배 정도 되는 사람들 사이에서 단체로 움직이거나 하면 좀 껄끄러울 수는 있겠지만 수감자들의 감은 나날이 좋아지는군요. 아... 정말인가요? 저 그냥 앞으로 무턱대고 추측하는 말은 하지 말까 봐요. She's like, oh no, I did not want to guess correctly on that one. 확정 사항이다. 뭐 3배나 되는 강적이 달려들 것이라고 하는 것보단 아군인 편이 낫지 않겠나. 합동 작전을 한다는 것인가? 상대는 누구지? 아직 합동 작전에 대한 좋지 않은 기억이 남아 있는데 말이지. 아팠던 기억이었어. Our mission at K-Corp was our first and last experience with a joint operation. 아직도 그때 메르소의 팔 한쪽이 날아가서 기둥에 부딪히고 떨어졌던 게 생생하게 기억난다고. I'm pretty sure that happens in nearly every fight, though. 정확히는 견갑골 부위를 포함하고 있었다. 그냥 이번에도 우리끼리 하면 안 돼? 다른 사람들은 영 도움도 안 되고 걸리적거리기만 할걸. 저 녀석의 말에 적극 동의하게 되는 건 오랜만이군. With that one. 오만한 발언이군. 너희들만 그런 생각을 가지고 작전에 참여하진 않을 것이라는 점 꼭 기억하고 있는 게 좋을 거다. 이번 의뢰는 해결사 총괄 협회인 하나 협회에서 내건 공개 의뢰이기도 하니. Oh. So wait a minute. From memory, if Hannah Association is wanting... Oh boy. Well, if that doesn't speak volumes about how drastically different this one is gonna be, then I don't know what does.
Vergilius stopped himself, noticing an ominous aura from one of the sinners. That face? What is that? There stood Dawn, practically vibrating with excitement. 이쯤에서 아무나 돈키호테 입좀 대신 막아주도록. Gag her. What? 내가 맞지. 어디서? 죄구멍만한 사무소의 해결사가 아닌 어느 정도 인지도가 있는 협회 소속 해결사들의 모임이 될 수 있다는 거다. 내놈 주둥이 좀 가만히 놔둘 순 없나? Wriggling your lips. Do I want the visual to that? I don't think I do. I am so glad that Otis was here to stop Dawn from exploding into joy. Because if she hadn't, we'd be drawing the attention of every single person in a sizable radius around us. 그래서 뭐 어떤 걸 처리해야 되는 건데? A blood fiend. Right, here it comes. 아니, 어떤 식으로 처리하는지가 궁금해. 뒷골목 해결사처럼 말씀하시네요. I mean, to be fair, she probably is. Vergilius looked up just as Heathcliff asked his question. 자세한 건 때마침 우리에게 걸어오고 있는 오! 의뢰자에게 들어보도록 하지. Oh! Hey. Oh no. Okay, this is potentially completely random, but did these get changed? I don't seem to remember them looking like this. Like, I know what an odd detail to notice, but legit, I don't remember all their pictures looking like this. Like, for example, I don't remember Gregor wearing a hoodie. Is that just me? I could have sworn that he was not wearing a hoodie before. Also, I don't remember Dawn wearing... What is that? Some kind of captain's outfit? Or like a... I don't know, some kind of outfit. And then Yisong is like wet, probably because he was standing in the rain when they got him. Oh, that makes a lot of sense. I don't know what the heck Rhodion's wearing. Sinclair, I don't remember the tie for. Also, Mersault just looks like he's sad. He looks real upset. Like, I think that's the most emotion that Mersault has had on his face ever. Yeah, dude, I swear these have changed. Is that just me? I don't know. Sorry. Completely random, but I noticed it while I was checking out the Dante notes thing had an exclamation mark, so I was checking that out. And then I was like, those are different. And dude, I swear, 300% these are different. So, she's the one we were supposed to meet here at the station. 이거 특색 붉은 시선님을 뵈어 영광이군요. Oh, yeah. Now tell me, is she gonna be around for the whole chapter? Because, let me just tell you, that might be just enough time. 그 외에도 모두들 반갑습니다. 저는 피사 아카이빙 부서의 부장 채사라입니다. Cesara. Cesara? I don't know how to say it. 아카이빙 부서? 뭔가 기록하는 일이라도 하는 건가? Bookkeepers. That's choice wording. 그렇다고 할 수 있죠. 다른 날개는 몰라도 피사에서는 꽤 중요한 부서랍니다. 그런 중요한 부서의 부장이 찾아왔다는 건 이제 정말로 이 회사가 꽤 유명해진 건가? 틀린 말은 아니네요. 당신들 림버스 컴퍼니에 대한 이야기는 건너서 들려오더라고요. 뭐라더라, 황금가지라는 것만 얻을 수 있다면
죽음까지 불사하면서 의뢰를 성공시켜내고야마는 중견 회사라고 하던데. Do we just tell everyone about the golden bows? I thought this was supposed to be a secret thing. Like, am I misremembering that? I could have sworn that the golden bows were like a secret. But apparently everyone knows about them. 틀린 말은 아니지만. Hey, she's actually making us sound pretty impressive, huh? 바로 그것이네. 본인과 동료들은 수많은 역경과 죽음을 각오하며 무수한 악들을 처단해냈지. The other sinners were more confused than impressed by her description, but it was clear from Dawn's practically twinkling eyes that she was immensely infatuated by it. 이쪽에서도 이번 의뢰에 대한 대략적인 내용은 전달받았습니다. 다양한 해결사들이 모여 수차례나 토벌을 시도하고 있는 도시 악몽급 사건이 있다고. 맞아요. 해결사들이 올 때마다 선수, 부장식이나 되는 당신 같은 사람이 마중 나와 줄 리는 없었을 테고. 네, 그것 또한 맞습니다. 더군다나 공식적인 자리도 아닌 곳에서 의뢰를 전달한다는 건 우리에게 원하는 게 도시 악몽의 토벌뿐만이 아니라 그 이상의 뭔가를 해내주었으면 하는 기대가 느껴지는군요. 아까 말한 대로 죽음까지 불사하면서 무언가를 해줄 것이란 기대가. 이상한 기분이네요. 굳이 숨길 셈도 아니었지만 간파당한 느낌이라. We stared in dumbfounded silence as as he vergiliously cut through the hoops to get to the core of the contract. Oh boy. 맞아요. 토벌 대상이 있는 위치 어딘가에 황금가지라는 게 있다고 해요. 이건 당신들 쪽에서 우리에게 먼저 연락을 취해서 말한 정보죠. 처음에 그 연락을 받았을 때 얼마나 황당했던지. 황금가지가 뭐냐는 말에도 정확하게 대답을 해주지도 않고, 정확한 좌표는 당신들 인원이 직접 그 구역으로 들어가야지만 알 수 있다고 하고. 난 장난 전화인 줄 알았다니까요. 하지만 그 순간 결코 거절하지 못할 제안도 함께이지 않았습니까? 장담하는데 당신들 회사에는 정보 수집력이 어마어마하게 대단한 정보원이나 유능한 정보부서가 있을 거예요. Sisera let out a deep sigh and leaned against a wall, her shoulders slumping slightly. 그래서 토벌해야 되는 게 정확히 어떤 건데요? 여러 해결사가 모인 걸 보면 지난번처럼 지부에서 탈출한 환상체라도 어딘가에 돌아다니고 있는 건가요? 혹은 뒤틀림이라거나. Sisera wordlessly stared at Ishmael as she began to rapid fire her list of questions. 설명. 그러니까 환상체나 뒤틀림이라는 건 일종의 괴물 같은 건데요. 차라리 그런 것이었으면 더 좋았을 뻔했을 텐데요. Something had caught my eye immediately after we arrived at this place, and it was Sisera. So, the missing persons flyers. Countless flyers, each in search of a different person, were taped to the pillars inside the station. Looks like people of P Corp are randomly going missing in no discernible age or gender patterns. Sisera, realizing that we were staring at the wall of missing person flyers, began. 전단지가 떼어지지 않고 종이가 너덜거릴 때까지 붙어 있다는 건 여전히 그들이 집으로 무사히 돌아오지 않고 있다는 뜻이죠. 토벌해야 하는 건 개체가 아니라 현상인가? 행복한 미소가 꽃피는 곳. 옛 이야기 속의 놀이공원 라만차랜드죠.
라만차 랜드. 집계가 된 실종자만 현재 수십여 명. 아마 실제로는 그 이상이겠죠. 2달 전 피사 뒷골목에서 나타난 이 라만차랜드에 입장한 방문객들은 오늘까지도 대부분 퇴장하지 못하고 있습니다. 실종? 오로지 즐거움만이 가득해야 마땅한 놀이동산에서 어찌 그런 일이... Don, haven't you ever heard of killer clowns? Because I'm pretty sure that's what we're gonna find. 제게 할당된 직원들만으로는 처리가 불가능했어요. 생긴 지 사흘 만에 도시 질병을 부여받고 지금은 도시 악몽이 되었죠. 하지만 도시의 별도 아니고 도시 악몽 정도라면 피사가 자력으로 해결 가능한 수준이라고 생각됩니다만. 그게 다른 부서에서는 그리 주목하지 않는 현상이라 전투 부서의 정규 직원들이 투입되지 않았거든요. 왜 피사에서는 그들을 투입시켜주지 않은 겐가? Don was now completely and emotionally invested in this gripping tale of tragedy that our client was sharing. Cesara seemed to be enjoying Don's excessive, almost theatrical, reaction. 이 현상이 나타난 장소가 뒷골목이니까요. 둥지였다면 당장이라도 압착 부서의 정예 요원들을 배치했을걸요? 그쯤 하시죠, 제사라 부장. 그게 다는 아니지 않습니까? 당신의 직책이라면 타 부서 직원을 투입해달라는 협조 요청은 1도 아니었을 것이고 림버스 컴퍼니를 선택한 이유는 따로 있지 않습니까? 네네. 나 참 못 이기겠군요. 알겠어요. 자백하겠습니다. 저 라만차랜드를 없애는 것이 아닙니다. I didn't realize she was still talking, my bad. Huh? 자, 당신들은 곧 다른 해결사들과 함께 라만차랜드로 향하게 될 것입니다. 한 가지 조언을 드리자면 당신들이 황금가지를 찾으러 왔다는 사실을 다른 해결사들이 알게 하지 마세요. 황금가지라는 미지의 것이 어딘가에 숨겨져 있다고 섣불리 밝혔다간 해결사들에겐 또 다른 보상으로 여겨질 수도 있으니까요. 괜히 저들을 자극하지 말라는 소리죠. 물론 눈치껏 저희 부서의 목표가 라만차랜드의 토벌이 아니라는 것도 함구하는 게 좋겠죠? 한마디로 피사와 림버스 컴퍼니 서로가 원하는 것을 조용히 얻고 처리하자는 소리 정도로 일축할 수 있겠네요. 정리가 깔끔하시네요. 너무 얕잡아 보지 말도록. 그렇게 멍청하게 기밀을 나불거릴 자가 우리 중에 있을 수도 있나. 이제 슬슬 본론으로 향하는 게 어떻겠습니까? 이곳에 오래 서 있을수록 시선만 많아질 뿐이니. 그렇네요. 라만차랜드로 들어가 그곳을 최초로 만들어낸 무언가 혹은 누군가를 찾은 뒤 저에게 데려오세요. 누군가? 무언가일 수도 있다. 정보가 너무 적군. 생물인지 무생물인지도 알 수 없는 것인가? 단순히 라만차 랜드를 없애는 걸로 끝나는 게 아니라 만든 사람이 필요한 이유는 뭔가요? Probably because she wants to put it to use, Mr. Sinclair. She wants to figure out what is causing it so that she can use it. Please, do keep up. Cesara's eyes twinkled for a brief moment as they lingered on Sinclair. 왜 그러시나요? 그런 질문을 감히 할 거라는 생각조차 하지 못해서 오히려 말문이 막혔달까요? 제가 당신들에게 황금가지를 왜 찾아 헤매고 있냐는 질문을 하지 않았던 것처럼. 뭐 굳이 숨길 만한 내용은 아니지만요. 굳이 말씀드리자면 그 피해에 대한 책임을 묻기 위해서죠.
Oh, yeah, that's definitely what you're doing. You want them to be held responsible. Uh-huh. Uh-huh. Listen, lady, I think you're hot. But also, I think that's the dumbest thing you could have said to us. Ain't no way we're believing that. Come on. Not even Heathcliff would fall for that one. 맞는 말이지. 그런 극악무도한 짓을 저지른 자에겐 마땅한 처벌이 내려져야 하는 법. Apparently, I stand corrected. 그리고 겸사겸사 다른 부서들을 제칠 만한 성과를 올려서 간만에 승진하면 더 좋고요. 어차피 우리가 받아들이냐와는 관계없이 윗선과는 이야기가 다 끝난 사항이겠지. 만약 우리가 그곳을 직접 없애버리는데 성공한다고 쳐도 그 요상한 놀이공원을 만든 놈을 너희에게 안 데려오면 그땐 어쩔 거냐? Heathcliff spoke crassly, but it was a reasonable question. After all, there was also a chance that we could fail to bring the culprit here, even if we wanted to. 당장 손에 넣을 순 없겠지만 황금가지라는 걸 우리 쪽에서도 차차 연구를 해보기 시작하겠죠. 갖고 오지 않으면 앞으로 우리의 것을 빼앗을 수도 있다는 말이군. 물론 데려온다면 굳이 그런 불확실한 걸 연구할 필요는 없겠죠. 그리고 지금이야 라만차랜드가 도시 악몽에 머무르고 있다 해도 그 위험도의 성장세가 가파르다 보니 도시 곳곳에서 조금씩 주목받고 있어요. 지금 이 순간에도 여러 해결사들이 라만차랜드의 토벌을 위해 도시 전역에서 모이고 있기도 하고. 라만차 랜드를 토벌할 사람들은 우리 말고도 많다는 건가요? 돈과 명예를 원하는 자들은 언제나 마르는 법이 없죠. 어쩌면 그 해결사들도 조만간 황금가지라는 곳에 관심을 가질 수도 있을 거예요. 값진 것이 있으면 단내를 풍겨오기 마련이니까. 다른 세력이나 해결사가 눈독 들이기 전에 조용히 거래하자는 거군요. 이번에도 이야기의 핵심을 잘 파악하네요. 맞아요. 다행인 일이죠. 서로가 찾고 있는 게 아직까진 서로에게만 가치 있다고 판단하고 있으니까. 그래서 당신들도 황금가지에 대해 말을 아끼는 거고, 저희도 라만차랜드를 만든 무언가에 대해서 입조심을 하는 거죠. 타다. 아는 놈이 많을수록 정보는 가치를 잃지. 흔해 빠진 공산품처럼. 그럼 그렇지. 난 또 기념품이라도 챙겨주는 줄 알았잖아. 괜히 따로 부른 게 아니었네. I wish I understood the, like, okay, this is gonna sound stupid, but I wish I understood what they were saying. Like, for example, when I read, of course it's all work talk, right? I don't know how translates into, what'd she say, Hanamaganchi, or whatever. Like, is that just how people sigh? Like at a work meeting, you expect everyone to go, oh, this sucks, but instead it's like, it's like, and you know, I know that's a difference of language, but it's fascinating to me that in some cases there are so many words that they're seemingly saying to say so little in my eyes, and yet sometimes I'm saying so many words which they said in about 2. It's one of those things. Language is such a fascinating thing. And yet, I can barely even speak the single one I know. 당신들에게 거는 기대가 커요. 죽음까지도 불사하시는 분들이잖아요. She keeps saying that. This is what every single one of our contracts has been like. Our stability and safety go out the window the moment a mission begins in earnest. We share nothing but our
cold goals and objectives, not exchanging anything deeper than the shallowest transactions. I'd grown to accept this as an inevitability, but I do know that this is probably not the right way. Amidst the dull and resigned eyes of the other sinners, Don's eyes alone burned with passionate fire. 제사라 부장이시여, 믿어주시게. 꼭 이 돈키호테와 림버스 컴퍼니의 동료들이 라만차랜드를 없애고 실종된 사람들까지 구해내리다. 그 간악한 라만차랜드의 창조자 또한 데려올 테니 부디 모두를 대신하여 엄벌에 처해 주시게. She's not gonna smite them with the hammer of justice. She's gonna use them. 어머나, 그거 참 안심이 되는 말이네요. 웬만한 해결사들보다 더 믿음직스러운걸요? 이 돈키호테! 자네를 위해 용맹하고 명예롭게 싸워서 비사의 전당에 이름을 남기리라. Dawn was bouncing up and down like she was prepared to stand at Caesar's... Oh no! Caesara's beck and call. 그만. 그 짧은 시간에 사람 하나 다루는 법을 정확하게 간파해냈군. 저 녀석이 너무 쉬운 거 아니냐? 자, 그럼 슬슬 이동할까요? 떠나세! 자, 안내해 주시겠는가? 안타깝지만 안내는 없어요. 저는 여러분들이랑 같이 갈 수 없는걸요. 여기 종이에 적힌 장소로 가주시면 됩니다. 어째서인가? 자네 혼자서만 가면 몸이 촉촉할 터인데. 당연하잖아요. 온갖 해결사들이 모여있다는 곳에서 우리가 저 부장이랑 같이 들어가면 순식간에 인기 스타가 될걸요. 응. 우리랑 피사가 모종의 연결고리가 있다는 냄새를 바로 맡게 되겠지. 인기 스타 좋지 않은가? 돈키호테, 이 말의 뜻이 꼭 하나만 있지 않다는 걸 슬슬 할 때가. 현장은 뒷골목에 있으니 통행권을 나눠드릴게요. 당분간 피사의 뒷골목과 둥지를 자유롭게 오갈 수 있는 특수 업무 비자입니다. 역시 이런 걸 나눠줄 정도면 작거나 힘이 없는 부서는 아닌 것 같은데 말이죠. I'm pretty sure because either A, they don't want to lose anyone important to it because they know how dangerous it's going to be, or B, having just some Joe Schmoes go take care of it rather than have, like... How's the best way to phrase this? Okay, like, imagine, right, a group of SWAT dudes show up and they take care of a problem. That's gonna draw so many eyes. Likewise, imagine Joe from next door goes over to a house. You're not gonna look at Joe. You're gonna look at the SWAT team. I think that's the best example that I can give. Sinclair was still quietly suspicious, but that small doubt was practically buried in the brief commotion that followed as sinners gathered in front of Caesara to receive their visa. Caesara's directions led us to an empty lot in the back streets. 뭐야 여기? Well, this is La Mancha Land, of course. 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데 왜 여기만 텅 비어 있어? 그러게. 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요. 너희는 현장을 보고 있도록. 나는 잠시 파우스트 씨와 함께 담당자를 만나고 오지. 그때까지 얌전히. 아니, 큰 사고까진 가지 말도록. I like that. He's given up on completely
on complete diplomacy. He's like, all right, I know you guys are gonna cause trouble, just don't cause too much. 여부가 있겠는가? He's given up on the slim hope that we won't be getting into any trouble without him. Uh-huh. 자, 그럼 안으로 들어가 볼까? The empty lot was surrounded by all kinds of warning signs and perimeter tapes, deterring anyone from haphazardly wandering inside. And when we reached out to grab the tapes to duck under them... Hey. Baird, hey, Baird! A voice rang out, stopping us in our tracks. 네? 잘 모르는 것 같아서 하는 말인데 여기 함부로 들어오면 안 돼요. 안 돼. 저도 그렇고 여기 모여 있는 사람들은 해결사거든요. 해결사. 여기는 일반인들이 함부로 있으면 안 되는 작전 구역이에요. 나 참 피사는 관리를 어떻게 하는 거람? I can't help but notice it has a... Now, I always say ulterior, and I know that's not it, but regardless, I think he has that type of tag on his jacket, so I'm led to believe that he's either going to have a gun or some other kind of high-grade weapon. 잠깐만. 뭐죠? 왜 저만 쳐다보면서? Ooh, Sinclair getting testy! 오, 우리를 걱정해주는 것인가? 괜찮네, 괜찮아. 비록 아직 해결사는 아니지만 정의를 위해 목숨을 불사하고 싸운다는 그 마음만큼은 모두가 매한 가지지. Dawn confidently leaps over the warning tape and scampers into the empty lot. 여기가 뭐 하는데 이제 알고 들어오는... 자네들처럼 우리 또한 의뢰를 받았다네. 라만차랜드의 토바르의 말일세. I could practically hear everyone in the empty lot turning around to look at us. The looks on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, their alarm at our arrival was palpable. That's when one of the fixers, wielding a massive weapon, strode in our direction. 너희도 사냥하러 온 놈들이라고. 아이고, 그러고 보니 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 손질해야겠다. The obnoxious guy, who was clearly way in over his head, hurried away when the giant of a fixer stomped his way into the conversation. And the other fixers shook their heads as though they knew what was about to happen. 딱 봐도 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양인데 대체 몇 명이 더 기어들어오는 거지? 어중이 떠중이가 늘어나는 걸 보니 니놈들이 기대하는 토벌 금액도 계속 줄어들어서 나중에 거스름돈이나 손에 쥘 수 있을지 걱정이군. 온지 얼마나 됐다고? 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? 옷에는 송곳니 사냥 사무소라고 써있긴 하다만 송곳니 사냥이라 하면 너희 실제로 본 적은 있나? Yeah, you're standing right in front of one. 무엇을 말인가? 혈귀. 혈귀? 이것과 혈귀가 관련이 있다는 건가요? 이 임무에 혈귀가 연관되어 있다는 것은 전달받지 못한 사실이었다. 이것 봐. 이놈들도 제대로 아는 것도 없이 들어왔잖아. 난 너희같이 돈만 보고 아무것도 모른 채 득달같이 달려드는 놈들을 보면 부하같이 밀어. 혈귀 사냥을 방해하는 것도 모자라서 장뜩 돋아진 내 흥까지 쉽게 만들거든. 아니 왜? 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로자 씨, 아마도 이자들은 토벌 현상금이 목표가 아니라... 그래, 이 사건 자체에 특별한 의미를 부여하는 자들이군. 단순히 돈으로 움직이는 자들보다 골치 아픈 유형이지. 혈귀를 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 놈들과 같이 임무를 수행할 마음은 없다. 닥커.
Well, I know what that one means. 무시하려고 해도 궁금해서 되물어보게 되는군. 뭐라고 했지? 닥쳐라, 이 허세만 가득한 새끼. Ooh, Sinclair! He's becoming a man. Our little boy is growing up. 닥쳐라, 허접. 이었다. But 이번엔 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. 하지만 그런 단축도 마음에 드는군. 아무튼 저희도 혈기라면 많이는 아니지만 나름 상대해봤고 당신들한테 무시받을 사람은 한 명도 없어요. 적어도 전투에서만큼은. 다 좋았는데 굳이 한번 뜸들였어야 해? 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? 어줍지 않은 놈들인지 진짜 사냥꾼들인지. 뭐? 토벌하러 들어가기도 전에 여기서 힘 빼야 돼? 다 허락받고 왔다니까. 너무 걱정은 마라. 발다리 정도만 적당히 부러지게 만들어주지. 딱 집으로 돌아가고 싶어질 만큼. 집으로 돌아가는 열차를 타면서 우리에게 고마워해라. 혈귀에게 비참하게 피를 빨아먹히는 것보다는 이 편이 더 나을 테니. And so it begins. Combative Fang Hunt Office Fixer. He has Slam. If target has 5+ Rupture, deal 10% more damage. On hit, inflict 3 Rupture and 1 defense level down. Crush Wounds. If excuse me. If target has 5+ Rupture, base power +1. On hit, inflict 1 Rupture. And then on hit, inflict 1 HP healing down. If target has 5+ Rupture, inflict an additional HP healing down as well. Now, how much does that reduce healing by? It doesn't say exactly, it just says proportional. Wild Swinging. On use, if target has 10+ Rupture count, this skill does not consume target's Rupture count on hit. Holy, that is ridiculous. On hit, inflict +1 Rupture count and 1 fragile. And then on hit, inflict 4 Rupture, and if you have 10+ Rupture, deal 30% more damage. That is insane. On use, if this unit has bleed, lose 2 bleed, but it will not drop below 1. If target is a blood fiend or a blood bag, deal 10% more damage. Aggressive hunting techniques. When hitting an enemy with an attack skill, 10% chance to inflict +2 Rupture count. Oh no, it's a 25% paralysis from Ruina. Oh, I love that. I wish we could have that. Anti-Blood Fiend Hammer. On skill use, if target has 10+ Rupture, deal 30% extra damage instead of inflicting Rupture. Oh, so you can deal up to 60% extra damage while also not using up our Rupture. Okay, that's scary. Styptics. Oh, where'd it go? Styptics. Turn end. If this unit has bleed, lose 1 bleed count. And Panic Recovery. Right. How about Big Man? You have Slam, Crush Wounds, Wild Swinging. Okay. Oddly, you seem to have the exact same passives. I wonder if you have some sort of effect. Either way, we know what we gotta do. So let's get right to it. Unfortunate start. Holy, Dawn just took so much damage. What are they dealing 10% more damage to her? Oh, Dawn is gonna suck in this chapter, isn't she? Alright, here's what we do. Purple. Lament. Then we go bada boom, baba boy. Second purple, green green. Big value coming through. Death. Well, you staggered at least.
this magic bullet. Don't hit an ally, please. Good stuff. Double hit on the enemies. Well, I'll tell you what, as far as damage goes, we're doing okay. Though we are moving a little bit slow. Technically, we are under-leveled, so we do have to keep that in mind. Actually, that's orange. Okay, yeah, just do damage. Goodbye. Okay, we get some staggers. Detonate magic bullet, dealing a little bit of damage. Oh, so close! Oh, that would have been an extra stack of coffin. I'm so sad. Okay, so we got 9 enemies. Let's go bop, 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 bop. Big value. Wow, that's a beautiful deck right there. Let's do it. Death. We also have probably some of the most talkative sinners on the team currently, but oh well. Okay, beheading going down. Hopefully gets a stagger. It's close, but no cigar. 5 health! Urgh. The amount of coffin stacks we're missing out on is very upsetting. Hello. Okay, if we had landed heads, that would have killed, but all is good. Here's what I'm gonna do. Do the Giga move, because it's a kill. Then we go boom, extra attack. Oh, you know what? And then all green. Oh, actually. Yeah, that's a big time resonance. Let's do it. Absolutely demolish the guy in the back. Ignition! Coming down, dealing a tiny bit of burn. We have 2 chances for an extra attack. Okay, good stagger. Extra attack coming down. We get a red stagger from it. Let's go for round 2. We take those. We take those. We got both of the extra attacks. You'll love to see it. Stagger going down on Big Man. Unfortunately, we don't do any damage really to follow it up. Red stagger coming down. 3 health. Okay, we're going all red into double dark blue. I mean, that's not terrible. Technically, we are missing out on quite a bit of resonance, but it's not a huge deal. I think we got it. We got it. Get them done! Okay, chance for an extra attack coming through. Which you already know we didn't. Wait, we did land it? No, we didn't. Okay. Unfortunately, not. And that's the fight. Okay, I guess technically we weren't under-leveled. Not yet, at least, because they were level 40. So if anything, we actually had them beat, as far as levels go, by quite a bit, especially our big man. 도대체 그런 변신 기술은 듣도 보도 못한 기술을 쓰는군. That's a good way to call it. Transformations. Yes, yes, we'll go with that. 야, 이 정도면 혈기 들이고 먹어 죽사발 만들 조건은 되냐? 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔는데? 제 몫을 할 줄 아는 해결사는 언제나 환영이지. 이제 보니 너희 전에 워프 승강장 앞에서 떠들던 개들이구나. 되게 바빠 보이던. 아, 나는 로메로야. That's crazy, because I got no idea who you are. 일행이 싸우는데 뒤에서 구경하고 있었던 건가? 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. 어차피 얘네들은 말려도 내 말을 잘 안 듣거든. 그리고 아까 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래. 이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈기들을 사냥할 때 온갖 일에 겪다 보니 조금 예민한 거지.
이해하오. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. You know, I want to. We're probably gonna learn like, oh, such tragic backstories. To be fair though, blood fiends being like just full-blown vampires, I'm pretty sure all these people are dead. 사실 나도 얘들 의견에 부분적으로는 동의해. 토벌 상대에 비해서 피사와 하나협회에서 내건 토벌 참가조건은 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. 나였다면 그런 식으로 조건에 낮춰서 모집하진 않았을 거야. His friendly smile faltered slightly as he gestured around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고서 온 놈들이 있긴 하는지. 이런 건 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. Around the command tent? We all simultaneously turned to look at the large, noisy tent. 여러분들 봤어? 저기 입구 쪽에서 싸움 난 거? 정말 난장판이지? 세상에, 내가 이런 놈들이랑 같은 의뢰를 하면서 부대 끼고 있어야 된다는 거야. 저자는 또 뭐지? Ah, that's fair. That's fair. Looking at his outfit, that's more than a fair thing to say. In the distance, we saw some guy running his mouth and striking several exaggerated, dramatic poses at a tiny device. Most likely a camera of sorts. No. We have all had experience with someone like him in the past. That guy reminds me of a certain someone. 지크프리트처럼 사진을 찍어대네요. He ran around for a while. Sorry about that, I got called. Apparently it's for a doctor's appointment, calling me back because of the throat thing that I mentioned in the previous upload at the time, which is Runa video. Basically, TLDR, my throat has been feeling real funny. It's okay, it's not painful, but it's like a, how to explain? I guess a pressure against, so right where the neck connects to like your chest, it's like a pressure right there almost, a bit higher than that, but it's not painful at all, so I don't think it's like strep throat or anything, but it's uncomfortable is what it is. So I figured I would call a doctor and see how that goes. Fun fact, it has been, looking at the date, about 5 years since I've ever gone to a doctor's place, so I guess it was about time anyway. Either way, he ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in frame. Also, I thought he was holding like a baton. He's holding a selfie stick. This guy's got a lot going on with his outfit. And suddenly started striding toward us in an annoyed gait. 이봐, 너희. 본인을 불렀는가? 좀 다른 데로 가줄래? 시청자들한테 방해가 되잖아. Of my viewers. Oh, good. 저희의 통행에도 방해가 되는데요. 그쪽이. He whipped his attention back to the camera as though he was pretending not to hear what Ishmael said. Or as if he decided that her words weren't worth entertaining. 아, 지금 내가 어디 왔냐고. 너무 놀라지 마. 바로 피사가 있는 16구 뒷골목이지. 맞아. 지난번에 피사 150년산 아이스크림 반영구 통조림 후기 방송 다들 기억하지? 그런데 아쉽게도 오늘은 아이스크림을 먹으러 온 게 아니야. Does he have to do this right next to us? 저 양반은 아까부터 계속 뭐 하고 있는 거야? 누구한테 말을 하고 있는 건데? 아마도 방송을 보고 있는 자기 시청자들한테 말하고 있는 것 같아요. 모종의 방송 호스트라는 느낌이 드는군. 최근 일부 도시에서는 카메라를 통해 간단한 방송을 송출하는 문화가 유행이라는 것 같다.
Oh, good. Oh, yeah, I like that. 무례한 작자네. 꼬맹이, 너무 신경 쓰지 마. Look, I'm just gonna say it, though. This might be controversial. But people... Okay, specifically, the people who live stream in public and have their text-to-speech, like, viewers can donate and a message will blare from a speaker, those people in particular, oh, I cannot stand them. Can't stand them in videos, which is why I don't watch them, and can't stand them in real life, of which I have encountered too. Lovely people they are. It's all smiles and, oh, ha, ha, you know, to their viewers. But the moment you do something that even slightly irritates them, suddenly it's this big, huge thing. It's annoying. It's a pet peeve of mine, but I'm of the opinion that if you don't like something, don't entertain it. Don't watch it. So I don't. That's not to say that all live streamers who are IRL are bad, because they're not. There's quite a few that I think are just fine. But it's the ones who are intentionally, even if they say they're not, trying to be obnoxious that really get under my skin. 정말. But not under Don's skin. 어? 경사스러운 날이 아닐 수 없고 저자는 3대 해결사 잡지 중 하나인 월간 해결사들 10월호에서 주목해야 하는 신인 해결사 12 중 한 명으로 뽑힌 서부 쉔크 협회의 까미우날이란 말일세. Right. How right you are, Don. I'm so glad that we met another one of your new favorite people. 누누이 말하는 거지만 그런 걸 아는 사람은 됐어요. 지난번에 버스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? 미쳤냐 그걸 듣게? 당연히 안 듣고 잤지. A bit of a mean way to say that, but 쿠빗길 운행 중에 그런 길고 긴 말은 멀미를 유발하오 돈키호테양. the grumbling sinners clearly existed outside Don's world. She was breathing very heavily, a look of admiration clear on her face. 그런 까미우날이와 선수 인사까지 나누게 될 줄이야. Of course, no one shook hands or exchanged the simplest pleasantries with Camille just yet. Alrighty, but with that, I believe we're gonna end this episode here. Now, I know this video is only probably gonna be, what, like an hour? But, like I sort of mentioned in passing, my throat feeling a little odd. So I think it's probably for the best that I don't overdo it at the moment. So, I think that's what I'm gonna do. But, to make up for it in the next episode, it's gonna be a bit of a longer one, probably double the length of this one. So, look forward to that. We will be making a lot of progress in the next one. But for now, thank you guys so much for watching. Hopefully you enjoyed. And I will see you in the next one. Bye.